Hey guys, how are you doing? In today's video, we're going to learn a story about a rainy day. أهلا بكم في هذا الفيديو. غادي نديرو واحد ستوري قصة قصيرة على يوم يعني ممطر. غادي نحاول هاد ستوري تكون غير بالصور، ونادرا ما غادي نقول شي حاجه بالارابيك بالعربيه. غادي نشوفوا بلي فوتو، غادي نحاولوا نديروا القصه باش هكذا تعلموا انجليش بالبيكتشرز بلي فوتوز، وتعلموا تسمعوا غير الانجليش. So are you excited? Let's get started. Thunder, lightning and gray sky, big dark clouds. Look, it's getting darker. It looks like it's going to be a rainy day. It looks like it's going to be a rainy day. Oh, it started to rain heavily. Oh, it started to rain heavily. To go out or to go outside, I have to wear my raincoat, my boots, my hat, and my gloves. I have to take my umbrella too, or I will get wet. I have to take my umbrella too, or I will get wet. I will jump in the puddles of water. I will jump in the puddles of water. It's fun. Now it's time to go in and wash myself. Now it's time to go in and wash myself. يعني دابا خاصني نرجع للدار ونغسل راسي من الشتاء. I will make some hot chocolate milk. I will make some hot chocolate milk. It stopped raining. It stopped raining. The clouds faded away. The clouds faded away, and a colorful rainbow appeared. And a colorful rainbow appeared in the sky. What a beautiful rainbow. What a beautiful rainbow. I really love rainy days. I really love rainy days. وهنا كيجيني في البال واحد proverb، يعني واحد المثال ديال for a rainy day. For a rainy day يعني أن الإنسان كيخبي الحاجة للأيام الصعبة. هذه كيقولوها كمثال، كيقولوا for a rainy day. أوكي، كنتمنى أن هاد الطريقة عجباتكم واستفدتوا منها. هذه ستوري يعني قصة قصيرة، وحتى إلى طلب منكم شي واحد تهضروا له على يوم ممطر ولا هذا، ممكن تستعملوها كإنشاء بسيط، كفقرة بسيطة على فصل الشتاء والأيام الممطرة، على المطر مثلا. So I think that's all for today. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, share and like my video with your family and friends. Thanks for watching.
and in a while crocodiles.